Javanolo upande wa mitambo na Bragan Maina na Tido Spencer. Na mwenzangu hapa Jonathan Manzia, nasema kwa moyo mkunjufu, unyenyekevu, heshima na taadhima, na wakaribisha nyote kwanza kabisa kwa mkuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na kutaka muandamane nasi tuangalie leo tutayajadili yapi. Tafadhali karibuni. Asante sana. Shukran sana Stambuli. Na kumbuka basi mtazamaji ni kwamba kama kawaida tuko mbashara katika bila shaka majukwaa yetu, ukipenda ni katika mitandao ya kijamii ambapo tutatumia Facebook bila shaka kukujia wewe mbashara, na tupatikana kwa jina Al-Shifa Online TV, ama katika YouTube vile vile ni Al-Shifa Online TV. Kipindi Peupe ni kipindi ambacho kinakujia katikati ya wiki kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku kama ya leo, siku ya Ijumaa, ama huwa ni kuanzia saa 11 saa kama hizi mpaka tuafululiza mpaka mwendo wa dakika chache kabla ya saa 1 ndio tunahitimisha kipindi hiki. Na kama ilivyo desturi ni kwamba kuanzia siku ya Jumatatu kufikia siku ya jana, siku ya Alhamisi, huwa tumeweka mada mbalimbali ambazo huwa tunazungumzia, ama siku ya leo, siku ya Ijumaa, huwa tumeitenga mahusus kuona kwamba tunatathmini yale yote ambao tutakuwa tumeyazungumzia kwa siku hizo 4, siku ya Jumatatu hadi Alhamisi. Na zaidi ikiwa labda umekuwa nasi katika kipindi kama hiki juma lote, na huwa tuwafanya hivyo makusudi siku ya leo Ijumaa kuweza kutathmini, maana kwamba ikiwa labda ulipitwa na kipindi kimoja, ama unapata ule upeo wa mazungumzo ambayo tumekuwa nayo kuanzia bila shaka siku hizo 4. Na katika kufanikisha huwa zaidi ni mzee wangu Istanbul wa Sheikh Abdullahi Nasir ndio ataweza kutusaidia upande huo. Mimi langu muhimu hapa ambalo wanafanya ni kuweza kuelekeza tu peke yake. Ama tumezungumzia masala ya COVID, tukazungumzia masala ya 5G kwa mapana na marefu kuanzia siku ya Jumatatu kufikia jana siku ya Alhamisi. Na kama kawaida basi leo tutakuwa tunapiga msasa, na kwa heshima na taadhima nitampatia fursa nafasi mzee wetu Istanbul wa Sheikh Abdullahi Nasir aweze kutupatia tathmini na tuelekeze kuanzia hapo kwenda mbele. Karibu sana mzee wangu. Shukran sana Jonathan Manzia. Kwa mara nyingine tena tunakuja kuangalia wiki nzima tumezungumza mambo ambayo pengine wewe huku wako leo umepata fursa ya kuketi na kufuatilia kipindi hichi. Katika mambo ambayo tuliwahi kuzungumza zaidi, tulikuwa tumejikita kwenye kuangalia waasisi wa taaluma hii iliyoleta hili janga. Tulikuwa tuangalia mtu ambaye tulipata habari kwamba ameshikwa nchini Marekani. Jina anajulikana kama Dr. Charles M. Liba. Yeye ni mkuu wa kitengo cha chemistry na chemical biology katika chuo kikuu cha Harvard kilichoko nchini Marekani. Na huyu katika kushikwa kwake, kwa mujibu wa taarifa aliyotoa na kiapo alichoapa kachero aliyomshika ambaye ni wa FBI anayejulikana kwa jina la Plumb, ni kuwa yeye ana hakika yule FBI kwa amefanya makosa makubwa sana Dr. Charles M. Liba, na ameeleza uhusiano wake na nchi ya China au kipenda China, na vipi aliweza paka yeye kudanganya na kusaidia baadhi ya Wachina ambao walikuwa wamejiandikisha ili kupata visa, kwa wao hao Wachina ni wanafunzi wanakuja kusoma, lakini huyu FBI akagundua kwamba la, si wanafunzi, hawa ni katika watu wenye vyeo vikubwa kwenye jeshi la nchi ya kikomunisti ya China, na kwamba Charles Liba alikuwa pia analipwa na Wuhan University of Technology, akiwa anajua kwamba wanataka afanye nini. Katika mambo yale tumeyapitia kwa kina katika vipindi vilivyopita. Pengine leo katika kutathmini iwapo patakuja masuala kama yale, basi tutaweza tu kunyoshia vidole na kuyanukuu yale ambayo tutajaliwa kuyanukuu, ili kufafanua kwa upana mada hii ina uzito kiasi gani. Kwa sababu kimsingi kila mmoja ajua Marekani walikuwa kisingizia kwamba
hii ni sumu inatoka China. Lakini ushahidi uliotufikia sisi hapa Al-Shifa na kwenye kipindi hichi cha Peupe Talk Show ni kwamba kumbe mambo haya yote yalikuwa kwa kule kule Marekani, sema Mchina kwa sababu ya kuweza kumhadaa yule Marekani ambaye ni mwanasayansi mkubwa mtaalamu Dr. Charles M. Lieber, aliweza kumhadaa kwa fedha na kumlipa pesa nyingi na kumpa pesa za kufungua kitengo maalum cha kufanyia utafiti huo, lakini wakamshawishi kwamba awe akitukua mmoja au wawili, mmoja au watatu katika watoto ambao wao watamletea, yani Wachina watampa yule Dr. Lieber awe awafundisha mambo yale kule kule Marekani, na yeye aweze kuja Wuhan University of Technology kufanya kazi, na wakamwekea muda kwa kutaka katika kila mwaka miezi 9 uwe watufanyia kazi. Sasa ni kurasa 35 za mashtaka ambapo zimemzungumzia Dr. Charles M. Lieber kwa muda mrefu, halafu zimeingia kwenye kuwataja wale watoto walioambiwa kwamba ni wanafunzi kutoka China waliokuja kusoma kwa Dr. Charles Lieber, na kumbe huyu FBI akagundua kwamba la, si wanafunzi. Mmoja yule ambaye tumegusa jana, hatujaingia kwa kina, alikuwa ni mtu wa cheo cha lieutenant katika jeshi People's Liberation Army la China. Suala linalokuja ni kwa sasa, kama ni hivi ulimwengu tulivyokorogwa kwa muda wa kama mwaka, na yamkinika kwenye kichwa chako kwamba sote ulimwenguni tumekubali kukorogwa kiasi hichi. Nauliza hivi kwa sababu ni ushahidi uko wazi na tunaweza kuingia ndani zaidi, kwa sababu kuna kitu wakiita patent. Patent ni kitu kama naweza kukiita kwa lugha nyepesi leseni, kwamba mwanzia tumempa patent ya coronavirus. Kwa hivyo mtu yoyote akitaka kuunda ili apate leseni kama ile atambua no, tayari tushampa mwanzia. Sasa patent ni ya Dr. Charles M. Lieber. Na China wamekubali kumlipa dola 50,000 kila mwezi kama mshahara, kisha dola 158,000 za matumizi yake, nyumba, gari, nini, mambo mengine madogo madogo. Sasa na Charles Lieber kwenye mikataba ambayo wametiliana sahihi na wale wa China, kulikuwa na maelezo na masharti ambayo alikuwa apaswa kuyaelewa kwa kiwango chake cha elimu, kwamba iwapo nitakubali masharti haya, mimi nitakuwa nimejifunga baina ya Harvard University na Wuhan University of Technology. Lakini hilo ni moja. Pili, ilmu ambayo yeye ndiye msimamizi ni ilmu ya chemistry na chemical biology, lakini zaidi ya lenga kwenye nanotechnology. Na nanotechnology ni elimu ambayo ili mtu aweze kufahamu yahusiana vipi na masuala ya corona, ni mpaka nayo pia ingiliwe ndani, izungumzwe kwa kina, itolewe ushahidi, ili watu ambao itakuwa hawana kiwango kizuri cha elimu au kiwango kikubwa cha elimu kufahamu vipi nanotechnology na 5G na coronavirus zatajika, then wawe wataipata kwa lugha rahisi na kufahamu kwamba okay, sasa yaonekana 1 na 1 na 1 ni 3, kumaanisha nanotechnology, 5G na coronavirus zalingana. Kisha kuna ushahidi wa huyu Klaus Schwab wa World Economic Forum na Anthony Fauci wahusiana vipi? Je, watoka nchi moja? Walikujaje Marekani? Walifikaje kiwango cha kuweza kupata vyeo kama hivi? Kwa mfano sasa, kama huyu Anthony Fauci ukimwangalia tarehe yake au khalfia ya ufanyikazi wake, utendaji kazi, Fauci kwanza yeye ni mtu ambaye yuko kwenye kuchukua hatamu za kusimamia National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAID kutoka mwaka 1984.
ambapo hiyo ni miaka 37 marais tofauti wageuka. Lakini iwapo hilo linakushtua mpenzi mtazamaji, basi kuna na National Institute of Health. Yeye Fauci ni msimamizi wa lile jopo au ile taasisi tangu mwaka 1968 kwa miaka 53. Yani ikiwa ya miaka 37 ya kushtua. Basi National Institute of Health NIH ambayo ndio ilikuwa ikiweza kumpa pesa za kufanya utafiti yeye Dr. Charles Lieber. Fauci anilisimamia kutoka mwaka 68. Kwa hivyo hili anilisimamia kwa miaka 53. So suala litakuja, huyu Fauci nani? Na ni Mswizi kama Klaus Schwab. Sasa wankujaji Marekani wakaweza kupata vyeo kama hivyo, na wengi kina waitwa nani, Zbigniew Brzezinski, watu wa Poland, Henry Kissinger huyu. Hawa wengi wantoka Ulaya, sehemu za mashariki, sehemu zilikuwa komunisti zamani. Wankuja Marekani, wankuwa wa Amerika wakubwa kuliko wa Amerika wenyewe. Na utakapoelewa haya utaweza kuelewa mgawanyiko baina ya wafuasi wa Trump na wafuasi wa Democrats. Hawa ambao wako huku kwa upande wa Trump ni watu ambao wajiona ni wa Amerika sana, na wao wajua kwamba hawa watu wakuja. Republicans ni watu wajiona wao wa Amerika sana, ingawa baadhi yao watoka Scotland, watoka Ireland, watoka. Sasa hapa ndio pana msemo huu wa hawa watu, kwa jamani, makubali vipi nyinyi? Ndio haya yaleta yale maandamano mpaka watu kuingia White House. Family ya Fauci yajulikana kwa jina la Abyss, Swiss Mining. Walikuwa wanafanya mining, wanafanya masuala ya biashara, masuala ya kuwa mawaziri wa vita, walikuwa wao banking, mambo ya uwekaji fedha, mambo ya medical pia yako kwenye familia yao, hiyo Abyss family. Alafu academia, engineering, transport. Haya yote tangu mwaka 1598 yako kwenye familia ya kina Fauci. Na umbali wa kwa kina Fauci mpaka kwa kina huyu Klaus Schwab ni straight line ya maili kama 15 tu, kutoka kwa kina Fauci waingia kwa kina Klaus Schwab, Swiss kule. Tumeelewana? Sasa hawa ni watu wako pamoja na wajuana, lakini wanaungana na baadhi ya watu ambao walikuwako kwenye kuhudumia serikali ya Hitler, lakini alafu kukaja wakati wakatakana huku. Kuna operation paperclip, kuna MK Ultra iliyotumia LSD kufanya jamii fulani wawe wazoefu wa kutumia dawa za kulevya ili wapumbae wasiweze kufanya lolote, kiasi cha watu wakija wakiwa watamka hawa, basi watu washafika mbali. Sasa kuna psychological warfare, kuna biological warfare. Corona ni biological warfare. Mambo ya drugs haya, narcotics, dawa za kulevya ni psychological warfare. Sinema, muziki, psychological warfare. Kazi yake ni kukufaganzisha akili, uwe huwezi kufikiri mbali, wewe ukienuka wewe ataka hilo jambo hilo tu. Kwa hivyo huu ni mchezo ambao kama wenyewe hawakukosa. Sasa ukijua kwamba Fauci, Anthony Fauci akiwa mkubwa hivi, alafu yeye na huyo Klaus Schwab ambaye ndiye mkubwa wa World Economic Forum anayezungumzia Great Reset, kumbe watu umbali wao ujirani ni wa maili 15. Mji mmoja Swiss. Utakuja ona kwamba na hili Liba pia limfanana kana kwamba si jina la Marekani, ingawa wanao uraia. Sasa iko mitandao ambao ikitoa zile habari ikikupa huwa yakupa na ushahidi. Ukiingia kwenye ule ushahidi utashtuka sana, utastaajabu sana mwanzia
kwa basi twenda wapi kama ulimwengu. Mimi mukhtasar, mimi kinachonishtua ni kwamba yawezaje watu kama sisi ambao hatuna elimu hivyo tuweze kuyagundua haya mambo, na wenye elimu miongoni mwetu huku kwetu wawe ati hawajui. Hilo ndio lanishtua sana. Kisha baada ya hayo kuna watu ambao wataja vitu kama Peupe Institute, ambao sasa hivi jina kubwa kabisa linalotumika ni GlaxoSmithKline, kwa kutoka mwaka karne ya 19 yani 1800s. Kuna sehemu ikiitwa Bureau au Barau Welcome Company, ambayo hivi sasa kampuni ambayo iko sasa iko funded na watu kama kina Bill Gates, Fauci, United Nations, WHO, Tavistock Institute na Wellcome Trust. Ndio watu ambao wafadhili hiyo kampuni. Lakini wao kwenye biowarfare ni watu wako mbali. So nanotechnology ni utaalamu unaotumika kwenye kuficha kitu kikubwa kifanywe kidogo mpaka huwezi kukiona kwa macho. Ndio lau tutakatia sukari kwenye kinywaji hicho tuweza tumia nanotechnology. Lau tutataka iparangi bidhaa hii tuweza tumia nanotechnology. Nanotechnology yatumika kwenye magari kutengeza rangi ambayo huwezi scratch, na mambo mengine mengi, bidhaa nyingi. Lakini nanotechnology tukishaijua kutumika hivyo, tuijue kwamba yaweza tumika kama sumu kali ya kuambukiza. Tuko pamoja mwanzia? Bila shaka. Nafikiri mtazamaji, basi ni kati ya yale mambo ambayo tumeyazungumzia kwa wiki mzima, na nafikiri kwamba tuliweza kutiririka namna hiyo. Na nafikiri kwamba mzee wangu, mbali na masala ya kuzungumza kuhusiana na masala ya nanotechnology, nafikiri kwamba jana tulizungumzia kwa namna kweli uligusia na ukasema, nafikiri kwamba ulitaja kwamba kuna SVCP ambapo ulisema it's a special virus cancer program. Ukasema kwamba kwa kiwango fulani tuligusia tu kwa mbali na ni muhimu, nafikiri kwamba labda katika kutathmini kwa faida ya mtazamaji, tafadhali. SVCP ilikuwa ni special virus cancer program. Na kama nilivyosema jana, ilikuwa zaidi yafadhiliwa na National Institute of Health, ambapo nimekuambia huyo bwana ni mkubwa wa kitengo hicho kutoka Fauci. Anthony Fauci kutoka 1968, yeye ni mkubwa wa National Institute of Health. National Institute of Health kama ndio ilikuwa inasimamia Special Virus Cancer Program. Kisha yaungana na National Research Council and National Cancer Institute. Hii ilikuwa zaidi kufadhiliwa kwake kunatokana na Rockefeller family. Na maslahi yake maalumu yale Rockefeller walionayo kwenye mambo haya. Lakini mwaka 1969 huyo bwana aitwa Dr. Henry Kissinger alikuwa ni mshauri wa kitaifa wa masuala ya usalama, National Security Advisor, chini ya utawala wa Richard Nixon. Lakini Richard Nixon asiweze kukuwekea utandu kwenye mato usimuone makamu wa rais wake ambaye kwa jina ajulikana kama Nelson Rockefeller. Kwa hivyo Rockefeller family ikiwa ina maslahi sana kwenye mambo haya, wana mtu ambaye wameweza kumpandisha mpaka akaja akawa makamu wa rais Nelson Rockefeller chini ya rais Richard Nixon,
na alafu akawa mshauri wa masuala ya usalama, si ya afya, ya usalama, Dr. Henry Kissinger. Huyu Dr. Henry Kissinger aliwashauri Rais Nixon na makamu wake Nelson Rockefeller apate ruhusa ya kuweza kumwita mtu aliyokuwa mkubwa wa jeshi la kwenye maji la Marekani akijulikana kwa jina maarufu Admiral Zumwalt au Zumwalt, ni ZUMWOLT, ambaye alikuwa ni admiral wa US Navy, lakini amri aliyopawa Zumwalt na Dr. Henry Kissinger kwa hebu reassess America's biological and chemical weapons capability. 1969. Na ukumbuke nakwambia Dr. Anthony Fauci yeye ni msimamizi wa National Institute of Health 1968. Kwa hivyo baada ya mwaka tu Kissinger atoa amri. Na Kissinger ana ripoti maalum itwa NSSM 200 ambayo malengo yake haswa ni kulenga kudepopulate wanadamu, kuwapunguza idadi binadamu. NSSM 200. Marekani kuna kitu chaitwa OPA, ni Office of Population Affairs. Kuna CCN ambayo ni Content Centric Networking Usage to Support the Potential of the Emerging Internet of Things. Alafu kuna nanoscience. Nanoscience inatumika kwenye mambo mengi, inatumika kwenye dawa, medicine, kwenye supplements wanatia, kwenye skincare products, kwenye processed food, au inapokuwa inanyunyizwa kwenye mimea, genetically modified food. Hii yaitwa nanoscience. Sasa SVCP baada ya kuwa yaitwa Special Virus Cancer Program, huku ndiko kunakoasisiwa mambo mengi, lakini kwa maana hii alotaka Kissinger kuwa reassess America's biological and chemical weapons capabilities, uwezo wa silaha hizi za kibiolojia na kichemical, uwezo wa Marekani ni vipi. Na Kissinger atoa amri hii mwaka mmoja baada ya Anthony Fauci kupawa cheo cha kusimamia National Institute of Health. Na kitengo hicho cha SVCP kitakuwa cha simamiwa na funded by National Institute of Health, alafu National Research Council na National Cancer Institute. Lakini wafadhili wake wakuu ni family ya Rockefeller ambao wameweza kufika hapa wakati huu 1969, mmoja wao wakamweka kama makamu wa rais wa Marekani. Na Rockefeller hawa ndio waliowapa Umoja wa Mataifa ardhi ya kujenga headquarter yao. Na Rockefeller hawa ndio wanaocontrol mafuta na bei yake mpaka bara Arabu. Na Rockefeller hawa wana mguu na mchango mkubwa kwenye utengenezaji wa dawa za matibabu. Alafu Rockefeller hawa wana mchango mkubwa kwenye kusimamia na kuendeleza masuala ya sarafu za ulimwengu kupitia mabenki makuu ya nchi tofauti. Mwanzia kwa kupima tu, wewe waona ulimwengu umefika wapi sasa. Bila shaka kwamba ni kama vile tunavyokokoteza kila wakati katika kipindi, na nafikiri juzi na hata katika vipindi vilivyopita nikikuuliza sawa malengo yao ni yapi, manake inaonekana ni kama uchumi wa dunia uko katika mikono ya wachache, na kama kuna watu hivi sasa wanaamini ya kwamba masala ya COVID-19 virusi kama hivi ni vimetengenezwa kuweza malengo yakiwa ni kupunguza idadi ya watu. Na nikikuuliza kila wakati katika kipindi, hawa watu malengo yao ni nini? Kwamba wanaona wanapitwa na wakati
na kwamba watu wanakuja yani kwa kiwango fulani kuna jambo ambalo wanahofia, na kila wakati nikikuuliza unaniambia kwamba wanaona kwamba labda ule wakati wao kile kizazi chao kinakuja kama kwa kiwango fulani kupitwa na kizazi ambacho hivi sasa kinainukia na kwa wingi. Sasa wanakikata makali kupitia nyanja zote zile ambazo wao ni weledi inapokuja katika masuala ya teknolojia. Nafikiri mambo mengi bila shaka ambao tumeyazungumzia katika kipindi wiki hii. Mbali na hayo, tathmini kuhusiana na masala ya Nuremberg Code, ukisema jamani kwa wale ambao ni watazamaji iwe ni kama handbook na kwa sababu gani ukisema hivyo? Ukisema kwamba hivi sasa chanjo zinazotolewa Johnson and Johnson, Moderna, sema kina Pfizer, kina AstraZeneca, ni kati ya zile ambazo ni chanjo zimetolewa. Lakini ukienda katika majarida na unapochimba utapata kwamba kuna wanasayansi hawa ambao wanasema kwamba wanaotoa hizi chanjo kwa kiwango fulani ni kama wanataka kuzitumia, si kwamba zimethibitika kwamba zitaweza kukutibu ama kuzuia wewe kuambukizana hata zaidi, lakini kwa kiwango fulani ni kwamba zinatumika kama majaribio kwa watu moja kwa moja. We are being used as a guinea pigs, kama vile unavyotaja kila wakati. Lakini na jambo la kushangaza na la kushtusha ni kwamba kuna mataifa kama kila wakati ukisema ya kwamba huwezi kuingia mahali, kama vile hivi sasa kwetu huko Afrika ni kwamba huwezi kuingia sehemu mbalimbali, iwe ni afisi za serikali, iwe ni katika mikahawa bila wewe kuwa na barakoa. Kule nasikia kwamba mambo ni tofauti, kwamba huwezi kuingia mahali kama huja pigwa chanjo kama ile. Sasa masala ya Nuremberg Code, labda huenda kuna yule ambaye yalimpita kwa tathmini tu, na kwa muktasari labda utupatie picha kwa faida ya yule mtazamaji ambao labda alipitwa na pote kama hilo muhimu sana. Nuremberg Code ni kama kanuni, naweza kuziita kanuni ambazo kutungwa kwake kulitokana na namna wanavyosema wenyewe Yahudi alivyohujumiwa na kudhulumiwa wakati wa utawala wa Hitler. Kwa hivyo katika vita vile vya pili vya dunia, baada ya kutokea yote hayo, ikabidi kutungwe Nuremberg Code ili kumlinda mwanadamu dhidi ya kutumiwa kama mtu watu waweza fanya majaribio hususan ya dawa za matibabu ama kufanya majaribio ya jambo lolote linalohusiana na masuala hayo ya dawa. Kwa hivyo Nuremberg mtu akiona inamlinda mwanadamu na kutotumiwa mtu kufanyia majaribio ya dawa zake za matibabu kwa mwili wa mwanadamu, na inamwekea vipengee fulani ambavyo vinamruhusu yeye aweze kufahamishwa na kueleweshwa kwamba kwafanyika nini. Bila hivyo unao haki ya kukataa. Moja katika ibara ya Nuremberg ni ibara ya kwanza, ambapo wanasema kwa permissible medical experiments, na nanuku, the great weight of the evidence before us to effect that certain types of medical experiments on human beings, when kept within reasonably well-defined bounds, conform to the ethics of the medical profession generally. The protagonists of the practice of human experimentation justify their views on the basis that such experiments yield results for the good of society that are unprocurable by other methods or means of study. All agree, however, that certain basic principles must be observed in order to satisfy moral, ethical, and legal concepts. One, sasa hapa ndio ibara ya kwanza ina uzito wake. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential
kule kwa hiari yako kukubali kufanywa lile jambo ni jambo lenye umuhimu sana hapo. This means that the person involved should have legal capacity to give consent. Awe ana kikanuni, ana uwezo wa kikanuni ili aweze kufikia kiwango cha kuweza kutoa ile ruhusa ya kwamba anashakubali. Should be so situated as to be able to exercise free power of choice without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion. Masuala ya kulaghaiwa, kudanganywa, kulazimishwa, kushurutishwa yasiweko. And should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. Aweze kumulikiwa kila nyanja au pembe ya lile jambo ambalo natakana kufanywa na aweze kulifahamu. Ndio aweze kutoa ruhusa au akubali baada ya kuwa shaelimishwa na kufahamishwa na likazama lile jambo. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject, there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment, the method and means by which it is to be conducted, all inconveniences and hazards reasonably to be expected, and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment. Sasa ajulishwe yote kama kuna matukio ambayo yaweza kumdhuru, yaweza kumathiri kwa namna moja au nyingine maisha yake. Lazima ajulishwe mambo yote yanayohusika na yale majaribio mpaka yeye mwenyewe aridhike aweze kutoa hiyo ruhusa na idhini ya kwamba afanye. Ambapo kinyume na hivyo yaonekana huwa hafai yule mtu kufanywa. Kwa maana nyepesi ya mtu kunifahamu ni kwamba huwezi kushurutisha mtu kukubali kufanywa jambo ambalo kumbe ni la majaribio bila idhini, na umshibishe sana ili kuipata idhini yake. Lakini mbali na kumshibisha kwa yote, hiyo neno legal capacity, uwezo wa kikanuni awe nao. Kitu ambacho yasikitisha sana kwamba majaribio ya chanjo hizi, hii legal capacity huna utakakompeleka yoyote akikutumia kama chombo cha kujaribia ile chanjo alafu ikudhuru au ikuathiri vibaya. Huwezi kumpeleka kokote, ambapo ni kinyume na hizi kanuni na wanajua zipo. Kujua wao zipo si lolote. Wewe mwananchi kujua zipo ndio tatizo. Wewe hujui kama zipo. Kwa hivyo Nuremberg ni hiyo kwa ufupi. Ni kanuni ambazo za kulinda mwananchi usije ukatumiwa vibaya na watu ambao waweza kuja wakataka kufanya majaribio ya dawa ya matibabu au operesheni yoyote bila ya kushibisha kwa maelezo yao na ukaridhia kwamba tumieni kiwiliwili changu, fanyeni majaribio yenu. Vyema. Nafikiri kwamba ilikuwa ni kati ya jambo ambalo tulilizungumzia kwa mapana na marefu, Nuremberg Code, kutoka siku ya Jumatatu kufikia jana siku ya Alhamisi, na itakuwa ni vizuri ya kwamba tuwapatiana tathmini kama hii, lakini bado vipindi kama hivi vipo katika kumbukumbu katika kurasa zetu, iwe ni Facebook ama YouTube. Kwa hivyo unaweza kupata moja kwa moja bila shaka kumbukumbu ya vipindi kama hivi. Jambo lingine ambalo ligusia katikati ya wiki ama kufikia jana ilikuwa ni masala ya HAARP. Maana ya kwamba kuna mtu hivi sasa, when we are talking about pandemic ama chemko hili la COVID-19, wengine maskini wanasema kwamba ni masala ya kwamba Mwenyezi Mungu sijui anatuadhibu. Sawa, ni changamoto na huenda Mungu ana sababu zake kwa nini
ameliwacha, manake yeye ndiye mweza yote na angelizuia ikiwa hao walikuwa na malengo yao. Na ndio pale unataja kwamba hawa wataka kushindana na Mungu, wao ni miungu wadogo, lakini Mungu ni kama anawaambia kwamba sawa, na waangalia, endeleeni. Lakini kuna mtu ambaye aelewi ya kwamba vitu kama hivi vinaundwa kwa malengo fulani, kama vile ulivyotaja, kuweza kupunguza watu, idadi na malengo mengine tofauti. Sasa nafikiri ilikuwa ni siku ya Jumatano, ukituonesha kwamba kuna masala kama haya yanaundwa. Labda majanga ambayo tunaona kwamba ni majanga ya asili, ni mambo ambayo yanaundwa, na nafikiri kwamba wengi wakashangaa sana kuona kwamba vitu vingine vinafanyizwa na binadamu, kama ulivyotaja ukatumia the man-made, na ukatuonesha HAARP ambao nafikiri kwamba ni high frequency. Nafikiri iko hapa katika kumbukumbu yangu moja kwa moja ukitueleza hapa ya kwamba ni high frequency active auroral research program, iko Gakona, Alaska. Nafikiri hata hapa mwanzia wewe naona hii aiangalie. Na mtazamaji, basi kwa faida ni kwamba unaweza kwenda tu katika Google pale uka type HAARP na utaweza kuletewa namna mambo yanavyofanyizwa na binadamu. Vitu vingine kama tukizungumzia labda mitetemeko ya ardhi, tukizungumzia kuhusiana na labda vimbunga hivi, kumbe vinatengenezwa. Kuna watu wako mahali wanavitengeneza, kwamba ukitoa mfano kuwa ikiwa hatutaki jambo lao, tuambiwa tokeni hapa, mtaki, basi tutatoa kwa lazima na tunajua tutafanya nini. Nimekuambia jambo rahisi. Ethiopia ilipojidai komunisti na Ethiopia ilipokubali demokrasia ni moja. Lakini wakati ule mwanzi alikuwa hujui kama kuna hiyo yaitwa harp. Harp ni chombo zamani Wagiriki wakipiga lina nyuzi. Ndio. Kisha kuna mtu ambaye ni bingwa wa mambo haya, ana kitabu asema angels don't play that harp. Aitwa Dr. Nick Begich. Huko ni kwao huko Gakona, Alaska. Family kubwa Alaska. Nick Begich ana kitabu chaitwa Angels Don't Play That Harp. Yazungumzia mambo hayo kwa kina. Vipi alafu wao waweza tukua wingu wakaliondoa hapa nyuma, ngoja mvua. Na kwa watu wengi kwao ni ndoto mpaka aone na macho yake. Sasa ikiwa hamutaki kuondoka mahali fulani, wao kwao si kazi kuchoma pori lote likaungua, ikawa ni moto, laana hii, mkaanza kuingia kwa maombi. Sawa? Takupa mfano sasa hivi mwanzia. 20,000 satellites for 5G to be launched, sending focused beams of intense microwave radiation over entire Earth. Narudia, pengine imekupita. 20,000 satellites for 5G to be launched, sending focused beams of intense microwave radiance over entire Earth. Sasa kama hali ni kama hii hivi sasa inapokuja katika joto, ukiangalia Canada, ukiangalia Marekani, there is heat wave, na namna gani sasa mambo haya yatakapo kuwepo sasa kihalisi hata zaidi. Huenda sawa 5G rollout iko katika sehemu mbalimbali za Ulaya, lakini nitakapoamini bado ikiwa hali ni watu wanakufa Canada. Nafikiri kufikia jana takribani watu 200 wamekufa kwa sababu ya joto, na joto lenyewe ni la nyuzi 45 degrees Celsius. The same in US. Sasa
Ndio pale tuulizane. Public attention about 5G has been focused on the plans of telecom companies to install millions of small cell towers on electric utility poles, on public buildings and schools, on bus stop shelters, in public parks, and anywhere they want in national parks and on federally owned land. In local urban communities, there would be a cell tower approximately every 500 feet along every street. Ulaya hiyo si Kenya. As bad as these small cell towers might seem from the standpoint of constant exposure to radio frequency, RF radiation, in close proximity to the source, perhaps an even more alarming prospect will be the beaming of millimeter-length microwaves at the Earth from thousands of new communication satellites. FCC gave approval to SpaceX, ndio Elon Musk huyo, SpaceX, on March 29, 2018 to launch 4,428 satellites into low orbit around the Earth. A total number of satellites that is expected to be put into low and high orbit by several companies will be 20,000 satellites. 5G will use phased array antennas to shoot beams of radiation to cell phones. These satellites will use the same type of phased array antennas as will be used by the ground-based 5G system. This means that they will send tightly focused beams of intense microwave radiation at each specific 5G device that is on the Earth, and each device will send a beam of radiation back to the satellite. Previous generations of radio frequency cellular communication used large antennas to send a blanket of radiation in all directions. The lower frequencies they used and the broad distribution of microwaves limited the numbers of cellular devices that could connect through an individual tall tower. The much shorter length microwaves used for 5G will make it impossible to use small phased array antennas to send and receive signals. Phased array antennas consist of clusters of hundreds of tiny antennas that work together to shoot an array of energy at a target just like a bullet. A cluster of these tiny antennas can be arranged in a 4-inch by 4-inch matrix. The rays of microwaves they produce will be strong enough to pass through walls and human bodies. If they were not strong enough to do this, then everyone with a 5G smartphone would have to stand outside when using the devices. Kama waweza itumia uko ndani ya nyumba, kwa hivyo ujue ile miale yapita kwenye ukuta. Each 5G product will also have multiple phased array antennas which will be used to create a powerful beam of radiation back to the 5G devices mounted on electric utility poles or toward a specific satellite in space. These beams of radiation will also need to be strong enough to pass through walls and human flesh, such as a hand or head, to reach the intended destination. This means that if you are in a crowded location, such as an airport or on a train, there will be hundreds, if not thousands, of invisible beams of radiation flying through the environment at the speed of light. As people move in that environment, their bodies will be penetrated by numerous beams of radiation as they walk or as other people walk around them with their 5G smartphones. 5G phones will be much more powerful than previous phones. The effective radiated power of the 5G phased array antennas in phones will be 10 times more powerful than 4G phones. No one will be free from exposure. In addition, 5G beams of microwave radiation
will be received and transmitted from new computer equipment, household appliances, and automobiles. Stationary equipment such as Wi-Fi hubs in homes and offices will be permitted to use microwave beams that are 15 times stronger, 300 watts, than the signals from 5G phones, or 150 times stronger than 4G phones. Why is 5G so much more dangerous than previous microwave communication system? Arthur Furstenberg, author, researcher, and advocate for limiting radio frequency exposure from the environment, explains the analysis of 5G radiation that was published in Microwave News in 2002. He stated, "When an ordinary electromagnetic field enters the body, it causes charges to move and currents to flow. But when extremely short electromagnetic pulses enter the body," that is 5G in bracket, "something else happens. The moving charges themselves become little antennas that re-radiate the electromagnetic field and send it deeper into the body. These re-radiated waves are called Brillouin percussors. They become significant when either the power or the phase of the waves change rapidly enough. 5G will probably satisfy both requirements. This means that the reassurance we are being given that these millimeter waves are too short to penetrate far into the body is not true. These are the companies with the biggest plans to deploy satellites. SpaceX, 12,000 satellites. OneWeb, 4,560 satellites. Boeing, 2,956 satellites. Spire Global, 972 satellites. Arthur Furstenberg describes the plans of corporations who want to use 5G technology. Honeywell have already signed a memorandum of understanding to become OneWeb's first large customer. It plans to provide high-speed Wi-Fi on business, commercial, and military aircraft throughout the world. SpaceX would like to provide the equivalent of 5G to every person on the planet. Ground-based 5G implementation, ground-based 5G systems are already being implemented in dozens of major cities right now. Plans are being approved by hundreds of other cities, which will allow implementation in 2019 and beyond. Nikenda, hii ni ripoti ndefu, tutamaliza kipindi. Taasisi za kuweza kutuelimisha kuhusu mambo haya manzia ziko wapi? Hakuna. Aliotuzuia kufungua taasisi za kuweza kutujulisha mambo haya. Manake kama mimi afadhali ngaa mimi ninakaa na wewe hapa jitu lisoma. Ingekuwa ni mimi peke yangu ingekuwa leta tatizo hapa. Nasoma hivi kwa sababu naamini kwamba niko na jitu ambalo si haba. Alhamdulillah, Mungu amemjalia. Shukran kwa kutambua hilo. Mimi najua. Sema mara nyingine nikisema huwa waniruka tu, lakini mimi najua. Kuna Simon Mreta na angalia kipindi, kuna Daamina. Asante sana Ali, shukran kwa kufuatilizia kipindi. Kuna Omar Muhammad, shukran sana. Tajiri wa utamu, asante. Ali Kitengo, shukran. Abu Safari, asante. Jagwa Junior, shukran. Hamisi Makame, asante. Yahya El Mukhtar, asante sana. Muhammad Amin, asante. Abeida Hamisi vile vile, shukran sana. Hawa ni kati tu ya baadhi ya wale ambao wapo nasi katika kipindi kama hiki. Ama inapokuja katika comments ni katika Facebook. Omar Muhammad anasema we are not dying or going down alone. Hata wao na jamaa zao watakufa. Huyo ni Omar Muhammad. Yahya El Mukhtar anasema ahlan wa sahlan. Amin, amwanzia tuko pamoja. Mwana Amina na mkuu anasema asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nasir Said Jabri anasema asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Natumai Big Bro Star na mwanzia mko salama. Big up for the program. Shukran. Asante sana. Iza share pia asante sana kwa kushare. Nasir Said Abeida Hamisi asante sana, na mkuu watu akisema asalamu alaikum. Ni kati ya wale ambao wako nasi
katika Facebook. Kama katika YouTube nitakuwa naangazia baadhi ya wale ambao wako pamoja nasi katika YouTube muda si mrefu, lakini moja kwa moja naona wako wengi tu ambao wako pamoja nasi katika YouTube. Kuna Adei Balo ambaye anasema asalamu alaikum Rostar na Mwanzia na nyote hapo studio, anasema opu nyote hamna neno inshallah. Alhamdulillah. Abdul Aziz anasema asalamu alaikum, watching from Singapore. Kuna Swahili Jazz anasema asalamu alaikum Al-Shifa, Mwanzia na profesa wangu wa nguvu Istanbul wa Sheikh Abdullahi Nasir, anasema Mola awajalie umri na afya na kujitolea kutuelimisha, shukran. Kuna Swahili Jazz tena narudi, anasema mkiona hiyo nembo ni mimi mwenzenu Muhammad Amin. Alright, sasa sawa, shukran. Kwa hivyo katika YouTube kuna nembo ambayo Muhammad Amin anatumia. Asante sana, shukran. Shukran sana. Bila shaka wengi wanafuatilizia katika majukwaa yote mawili ambayo tunatumia, Facebook pamoja na YouTube. Asanteni sana. Jana mzee wangu Star, ukitupatia ahadi ya kwamba utakuja kutumalizia bila shaka ile ya Vidavit ya yule Kachero, nafikiri kuna mahali tulifikia na ukatuahidi ya kwamba leo angaa utaendeleza, utaikokoteza kidogo mahali tuliachia. Sasa nafikiri Javanolo atuwekee tuone. Vyema. Kutoka page ya 9 nafikiri. Ndio, naam. Right? Page ya 9 kama atakuwa nayo tutaweza kuifuatiliza kutoka hapo. Kumbuka ni ripoti hiyo, ama ni bila shaka ni ripoti ambayo huenda ukawa unatatizika labda ni jambo gani ambalo tutataka kulikokoteza ama kuliendeleza leo. Ni ile ripoti ambayo bila shaka iliweza kutolewa na huyu Kachero ambaye anaitwa Peupe. Na yote haya tuliyaweka peupe kwa sababu kulikuwa na tetesi kwamba huyu bwana Charles Liba, na sijui kama jana ndugu yetu mmoja akiuliza kwamba kama Charles Liba yuko ndani, ukasema utaenda kulifuatilizia. Hapa paka wiki ijayo inshallah atajua tu. Vema. Kwa hivyo ni ripoti hiyo iliyotolewa na huyu Kachero Peupe, na inahusu bila shaka inamhusu kwa jumla mwanasayansi huyu Charles Liba, na ndio ambayo tunataka kuiendeleza kwa leo. Kwa hivyo ndio ambayo tunaisubiri iweze kutundikwa. Nataka kuamini ya kwamba tayari ishakuwa katika bila shaka streaming yetu. Tunangoja iweje kwenye streaming ili tufuatilie. Bila shaka, naam. Na kumbuka basi kwa leo ni kwamba tunatathmini, na nafikiri mengi ambayo tumeweza kuyatathmini ni ndio yale ambayo tuliweza kuyazungumzia kutoka siku ya Jumatatu kufikia jana siku ya Alhamisi, ama masala ya COVID, 5G, mambo mingi sana tuliweza kuyazungumzia, na ndio maana tutataja kwamba kwa faida yako tafadhali vipindi kama hivi bado viko katika kumbukumbu ya moja kwa moja bila shaka majukwaa yetu Facebook na YouTube, lakini nafikiri kwamba kwa hivi sasa tuko vizuri na tutaweza kuendelea. Nataka jua kwanza kwa sababu sioni. Naam. Nataka kuamini ya kwamba mwelekezi wetu Javan Law ya kwamba tuko vizuri Vema. Ukurasa wa 9 kuna ibara ya 18 article 18 kwenye hiyo ukurasa wa 9. Nafikiri waiona mtazamaji. Tuko hapo, nafikiri tuweza kuendelea. Star, tafadhali. In exchange for his work for and on behalf of WU2, ni Wuhan University of Technology, Wuhan University of Technology agreed to pay Liba $50,000 per month and living expenses of up to 1 million Chinese yuan based on 2012 exchange rates, approximately $158,000 in brackets, to be paid over the 3-year term of the contract.
The contract also allocated 11 million Chinese yuan, or roughly 1.74 million US dollars, based on 2012 exchange rates, for the joint Harvard and Wuhan University of Technology Nano Key Lab and related research. The following portion of the contract documented those financial terms. Wuhan University of Technology is referred to as Party A, while LIBA is referred to as Party B. Nataka kuamini ya kwamba mwelekezi wetu Java Nolo tuko hapo ni ukurasa wa 8. Tuko katika ukurasa wa 9. Wa 9. Ndio. Bila shaka ukurasa wa 9. Ibara ya 18. Ndio. Nafikiria kwamba kwa faida ya mtazamaji itakuwa vizuri ya kwamba tuwe tunaandamana pamoja. Kwa sababu tukitoka ukurasa wa 9 tunaingia ukurasa wa 10 ambao una hiyo contract kwa lugha ya Kichina na imefasiriwa kwa Kiingereza. Sawa, nafikiria kwamba tuko hapo ukurasa wa 9, tuweza kuendelea. Sasa nataka kuingia ukurasa wa 10 kwa sababu ukurasa wa 9 nishaeleza mpaka nilipofika Wuhan University of Technology is referred to as Party A, while LIBA is referred to as Party B. Sasa mapatano yanayokuja baada hapa ambayo yako kwa lugha Kichina na Kiingereza yanaeleza Party A itafanya nini na Party B itafanya nini. Nafikiria kwamba hivi sasa mwelekezi wetu Java uweze kututundukia moja kwa moja ukurasa wa 10 ambapo kuna ripoti hiyo kwa lugha Kichina kisha kuna tafsiri yake moja kwa moja. Naam. Mtazamaji, ni kwamba tuwafanya hivi kwa faida ya kwamba sisi wakati tunapozungumza mambo hapa katika kipindi hiki cha Peupe, na kama ilivyo tarbia yake mzee wangu hapa Istanbul, Sheikh Abdullah Nasir asema yeye apendi kuzungumza maneno chapwa, yani maneno ambayo hayana ithibati. Kwa hivyo tuajitahidi sana kuhakikisha kwamba wakati tunapozungumza unaona yale ambayo tunayo yazungumza, isiwe kwamba tujisemea mambo yetu tu hapa. Hapana, ndio lengo la kipindi Peupe, kuweka mambo peupe na wewe vile vile kuweza kuyaona waziwazi. Nafikiri ndugu Java tuko ukurasa wa 10 sasa. Juu ina herufi za Kichina, chini yake pana tafsiri ya zile herufi. Ni mkataba baina Charles LIBA na Wuhan University of Technology. Sawa, nafikiri tuko vizuri. Nataja kwamba tuko vizuri sasa. Tutaweza kuendelea. Party A's obligation. 1. Party A shall respect Party B's legal rights. 2. Party A shall provide Party B with necessary working and living conditions. Ukumbuke Party A ni Wuhan University of Technology. Party B ni Charles LIBA. Kwa hivyo, 2, Party A shall provide Party B with necessary working and living condition. A, working and lab conditions. Party A shall provide Party B with working and lab conditions according to Party B's requirement. B, scientific research funding. Party A shall provide Party B 10 million Chinese yuan, including 5 million RMB, from National Fund during the term of this contract to the construction of new direction and infrastructure construction equipments and instruments purchasing. This amount of money shall be managed by Party A, and Party B can use it after discussing with the co-professor from Party A.
Talent team construction condition. Party A shall construct talent team according to Party B's requirement and provide 1 million Chinese yuan as the funds of talent team construction each year. The funds shall be mainly used as the payment, accommodation, and travel expense of Party B and the team members. This amount of money shall be managed by Party A and Party B can use it. D. Payment and living conditions. Party A shall provide Party B with 50,000 US dollars per month before tax, paid according to his working time in Wuhan University of Technology. Party A shall provide Party B with 1 million Chinese yuan after tax as living allowance, which will be paid 1/3 a year for 3 years. Tuko pamoja? Kwa hivyo Charles Lieber ashakubaliana na Wuhan University of Technology na malipo shakubaliana na masharti ya mapatano yenyewe yako wazi. FBI ameyaleta. Kabla ya kwenda mbali, ndugu yangu Manzia na watazamaji, mimi nauliza sasa, haya mambo ya siri hivi, ndugu zetu pia mlioko Ulaya huko pia mambo haya hamjasikia? Haya mambo ya patent, je, hii kutoa kwa bana hii ni patent ya huyu ndio ataruhusiwa kufanya virus, pia hamjasikia? Na vitu viko wazi wazi. Maona shida ya mtu kama wajishughulisha na mambo yasiyokuwa muhimu na mambo muhimu kama haya, mambo ambayo yakoroga ulimwengu. Mimi nataka nikuambie kitu tu kwa heshima na taadhima, chambele cha Waingereza, with due respect. Waweza kukadiria watu ambao wateseka kutokana na COVID-19, si kwa kuwa wameambukizwa. COVID-19 imeambatana na mambo ya kupunguziwa mishahara, kupunguzwa kazini, watoto kuwako majumbani, wewe mzee huna pa kwenda, mama pia ana kitu cha kupika. Waweza kupima ni watu wangapi waishi kwenye daraja hiyo na yawafanyia nini katika maisha yao. Sasa unapogundua kwamba la hichi kitu bwana chajulikana na hivi ndivyo ilivyotezwa mchezo wenyewe. Na ninakuambia hivi punde, Dr. Fauci 1968, yeye ni mkubwa wa National Institute of Health. Kwa miaka 53 hajatoka cheo kile. 1969 Kissinger amtuma Zumwalt kwamba hebu angalia uwezo wa Marekani kuhusu mambo ya biolojia, vita hivi, uwezo wake ni kiasi gani. Mwaka mmoja baada ya Fauci, Anthony Fauci kupawa cheo cha kusimamia National Institute of Health. Si kwamba atakajua Kissinger ili watu wawe watakuwa na afya bora. Atakajua lao tutataka kutumia, kwa sababu pale wao wajadili, kwa sababu ni eugenicists, sawa. Ni watu ambao wao wajiona ni bora kuliko mwingine wote ulimwenguni. Kwa hivyo lao tutataka wapunguza watu, tunayo nguvu ya kutosha sisi. Ndio anauliza, wakati mwingine nyinyi mwangoja vita vya tatu viwe ni mabunduki na mabomu. Je, kama ndivyo hivi vishaanza, nani atatushtua? Tumezungumza kwa muda mrefu utaalamu unaohusika na mambo haya. Kwa mfano, unapotukua gene, yani chemichemi kutoka kwenye pua yangu katika ile kidole paka ndani, ukatukua kitu unachofanywa kwenye maabara ni uende uiweke ile gene, alafu kwenye ile gene uitoe virus, hiyo sumu uitenge kando kutokana na zile kamasi, kisha uoneshe ndio hii
sumu yenyewe, kisha uijaribu kwenye viumbe 3 tofauti wanyama, wapate athari kama ilionipata mimi, ndio wewe ukatikiwa kwamba huyu alikuwa anaugua korona. Sasa nani alofanywa hivyo? Kwa hivyo mkataba huu wajieleza wazi nini kinachofanyika. Tunaelewana? Kisha mkataba huu umemweleza nani Charles Lieber kwa yukoje kwenye mambo haya. Atasimama wapi? Sasa huu ambao anauweka yeye Javana hapa ni employment contract ya 1000 talent high level foreign expert. Niliosoma mimi ni mkataba baada ya huu, lakini tuanze hapa alafu tutarudi pale pale tulipokuwa kwa mwanzo. Duration of the contract. Lakini kwanza wasema employer party A ambayo ni Wuhan University of Technology. Yani kwanza wata nikwambie, angalia juu kabisa paliposema employment contract of 1000 talent high level foreign expert. Kisha pana herufi za Kichina. Alafu kuna jina Charles M. Lieber. Alafu kuna employer party A, Wuhan University of Technology, employee party B, 1000 talent high level foreign expert, Professor Charles M. Lieber from Harvard University, USA. Kisha herufi za Kichina. Alafu anateremka both sides in line with the principles of legality, fairness, equality and mutual agreement to ensure the implementation of 1000 talent high level foreign expert plan and to guarantee the legal rights and obligations of both sides on the basis of Chinese laws and rules concerned, agree to sign this contract. Duration of the contract. The term of this contract will be 3 years since the date of signature. Both parties can sign the new contract through consultation and mutual consent after the contract is upon expiration with the permission of superior authorities department. Kisha ibara ya 17 iliyoko chini ya hiyo agreement nasema the 1000 talents agreement was effective for 3 years from the date of signature, quote unquote. Among other things, the agreement obligated Lieber to conduct scientific research, to publish high-level articles in the renowned and important international academic journals in the name of Wuhan University of Technology, to assemble a research team with strong ability of research and innovation in Lieber's field of expertise, to guide 1 to 2 distinguished young scholars and 3 to 4 doctoral students, and help them publish systematic articles in international renowned journals. Taingia ukurasa unaofuata. To organize 1 to 2 predominant influencing international conferences in his field in the name of Wuhan University of Technology, and invite 1 to 3 international top scientists to work in the lab as visiting scholars. The agreement also required Lieber to work at or for Wuhan University of Technology not less than 9 months a year by declaring international cooperation projects, cultivating young teachers and PhD students, organizing international conferences, applying for patents and publishing articles in the name of Wuhan University of Technology. Hiyo ni ukurasa wa pili baada ya hiyo page. Katabu ulikuwa umemfunga kweli huyu bwana. Sasa Fauci alikuwa ajui. Lazima alikuwa anajua. Sasa unamwona ule FBI amegundua nini kuhusu hao. Na hawa ukiwasoma khalifia yao, wanao mchezo huu kutoka huko walikotoka.
Sasa utaona kwamba ni criminal gangs ndio zina run US. Ni kama deep state. Kissinger huyo ankufa juzi, jana kama juzi. Kisha huo ukitoka huku kina Dick Cheney, alafu utapelekwa utakuwa katika shirika moja la kimataifa, utakuwa kama chairman ukitoka kwenye siasa, au ukitoka kule kwenye ile shirika utaletwa kwenye siasa. Sasa raia wa Marekani hawajui haya yaendelea wapi, kwa sababu vyombo vya habari vya kimataifa vinavyotambulika vinyamaza kuhusu mambo haya. Ndio naona hata huku wataalamu wetu hawajui, kwa sababu wao pia hawasikizi redio za umu, wasikiza hizo za nje, na za nje hazijasema. Hizi za umu zitasema leo. Wewe manzia umfanya kazi kwenye idhaa, wewe waona idhaa zetu kuna watu watafuta mambo haya kuyasoma? Hakuna, bila shaka. Ukurasa ulioko wasema in a subsequent email to Liba dated July 10th, 2012. Unaona lini? Miaka 9 iliyopita. The Wuhan University of Technology professor told Liba that Wuhan University of Technology's president had signed the 1,000 plan agreement and that executed copies of the agreement had been mailed to Liba in Massachusetts for his signature. In an email dated on or about 21st July 2012, siku 11 baada ya kupokea, the Wuhan University of Technology professor informed Liba that Wuhan University of Technology had received copies of the 1,000 talents agreement signed by Liba. After signing the 1,000 talents agreement, Liba returned to Wuhan University of Technology in November 2012. Liba's travel expenses to and from Wuhan were paid by Wuhan University of Technology. Prior to this trip, arrangements were made to pay Liba his salary and living expenses as specified in the 1,000 talents agreement. For example, in an email dated on or about October 26, 2012, a Wuhan University of Technology employee, hereafter the Wuhan University of Technology employee, wrote to Liba. Na nukundu hicho kipande cha herufi ziko katikati. Before your visit, I would like to talk about one detail in the implementation of the contract of 1,000 talent, high-level foreign expert between you and our university. According to the article concerning the payment and living conditions, I want to know the way you prefer to be paid so that everything can be prepared before you are coming. I would like to provide 2 options for you to choose if you do not mind. Option 1, I help you open a new bank account in the Chinese bank named, alafu redacted, ni kusema ifinikwa, hiyo benki sitajwe. The payment will be put into your account and you can get the payment from the branch of your jina la benki in your country. Option 2, I can prepare the payment in cash. Less than 3 months later, on or about January 10, 2013, the Wuhan University of Technology professor emailed Liba an agreement titled Academic Cooperative Agreement between Harvard University, USA, and Wuhan University of Technology, People's Republic of China, PR China. The stated purpose of the agreement, which had a 5-year effective term, was to carry out advanced research and development of nanowire-based lithium-ion batteries with high performance for electric vehicles. Apart from its stated objective, the agreement provided for a cooperative research program whereby researchers from the Wuhan University of Technology would visit Department of Chemistry and Chemical Biology of Harvard University for 2 months each year. Profesa nisaidie bana, profesa. Ushamaliza wewe, ndio profesa mwenyewe. Sitokusikiza wewe tu hapa, tushtusha.
Ama vipi mtazamaji? Sasa nakushtusha nani? Ndio maana Adei Balo hapa Adei Balo katika YouTube asema jamani, haya mwanzia bro Star asema hakusoma na hali ndio hiyo. Asema je, angelikuwa amesoma mashallah hakuzidishie elimu. Ngoja nitamjibu Adei na malize hichi kipande. Without consulting any Harvard officials, Liba signed the agreement on Harvard's behalf and returned the executed copies to the Wuhan University of Technology professor on or about January 11th, 2013. I understand, asema huyu Kachero, I understand from conversations with Harvard's representatives that Liba did not have the authority to execute this contract on behalf of Harvard. Tusemeje sasa manzi? Kisha ulimwengu mzima mtu danganya kwamba virus ya China hii. Aliyeshikwa kwa mujibu wa maelezo ya Kachero muhusika, kwa huyu ninamshika kwa ndiye alotengeza hichi kitu. Kisha sasa hapa iwatiririka na ushahidi wa kwamba kwa nini yaamini iko probable cause ya huyu kwa minaamini amfanya hivi. Sasa atiririka hivi. Na bado huku chini sasa atakuja taja wale wanafunzi walikuwa wakijidai wanaingia Marekani kwa visa ya Marekani ya wanafunzi. Kumbe ni lieutenant wa majeshi China. Mimi nataka nyinyi mnaotizama jamani, maoni yenu muhimu sana. Wajua haya mambo ni marefu sana. Tukiteremka na haya mambo, kuna siku itabidi wewe waangalia simu hata kazini. Sijagusa kitu, nakwambia patent pia iko ushahidi wa kwamba hii patent alitukua mwanzia 2018, patent ya coronavirus. Na patent ni leseni, ni kama kuregister copyright kwamba hakuna mtu mwingine aruhusiwa ela mwanzia kufanya kitu hichi. Profesa wangu hataki kutoa maoni, aniatia mimi mjinga wake niwe naropokwa tu. Na mimi nataka maoni ya profesa wangu, mwalimu langu ambalo tuko pamoja karibu miaka 15 ile. Lakini aniruka baada ya kutoka Qatar, ni anifanya kama wewe usi daraja yangu. Bamkwe Bukina asema yuko pamoja nasi katika kipindi, asema bro mwanzia na mzee Istanbuli, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Asante sana. Binal Kendi asema vipi hali zenu? Alhamdulillah. Naam. Leo tulikuwa tutatathmini jamani, na kufikia hapo sijui mzee wangu kama kuna la ziada. Mimi naona kwamba kulingana na yale ambao umetupa yatosha. Mimi kwangu yatosha. Sijui kwa mtazamaji, lakini naona kwamba ndio nataka maoni yake mtazamaji. Hii mada iendelea au tusimame hapa? Baada tujagusa wale mashahidi wa China walioshikwa kwa sababu gani? Je, wao ni wanafunzi au ni watu gani? Na wale walikuwa na uhusiano gani na huyu Charles M. Liba, mkubwa wa Harvard kwenye kitengo cha chemistry na chemical biology? Sasa je, kama yeye ni mtaalamu wa nanotechnology, sasa uhusiano wa coronavirus, nanotechnology na 5G uko wapi? Lakini matumaini yangu kwamba leo kidogo ninakugusa na kuonesha kwamba hichi kitu ni hivi, ni hivi, ni hivi. Sasa na wewe kama kawaida yangu usikubali, yaweza kuwa nasema urongo, mimi ni binadamu.
Tafiti wewe pia, tafiti haya mambo, soma, kwa sababu shahidi ni aonaye. Sasa wewe unaona kwenye kioo chako tu cha simu au laptop au iPad au desktop, lakini karatasi yenyewe hujaishika wewe ukaangalia. Tafuta imo kwenye mitandao, angalia hiyo karatasi niliyokuwekea, alafu inaandikwa nini, type kwenye search engine yako, download kama PDF file, soma, print, ishike kwa mkono hivi. Ndiyo hii. Vyema, naona kwamba ni saa 12 bila shaka inaelekea na nusu, na kuna habari kwamba World Health Organization imeitangaza China kuwa malaria free country, kwamba kutoka miaka ya mwaka 1940 wakati ambapo malaria ilikuwa ikiua takribani kila mwaka watu milioni 30 China kipindi hicho, kufikia leo ni miaka 70 hivi, kwamba China imetangazwa kwamba imepiga vita malaria, na kwamba China inajiunga katika mataifa baadhi ambayo yametangazwa pia na WHO kuwa mataifa ambayo hayana malaria. Na nikawa najiuliza huwa wanafanikiwa vipi, manake ukiangalia kwetu Afrika malaria ndio ugonjwa unaoua zaidi kuliko hata magonjwa kuambukiza, kuliko hata ukimwi. Malaria is the one and only dangerous killer inapokuja katika bara Afrika. Na katika mataifa kama haya China kutangazwa hivyo juzi na WHO, sijui ni mbinu gani wanatumia wale, na wanasema kwamba baadhi ya nchi ambazo vile vile zimekutangazwa ni kama vile El Salvador mwaka huu mwaka 2021, kuna Algeria, kuna Argentina mwaka 2019, ni kati ya yale mataifa ambayo hayana malaria katika mataifa yao. Sasa sikiza. Mtazamaji unayeniangalia, tafadhali andika hili neno The Hague, H-A-I-G. The Hague ni jina la mtu, H-A-I-G, lakini anza na the, T-H-E, wata nafasi, Hague, H-A-I-G, alafu weka dash katikati, Kissinger. The Hague Kissinger Depopulation Policy. Sera ya Hague na Kissinger ya kupunguza watu. Narudia. The Hague Kissinger Depopulation Policy. Na nukuu imeandikwa na bwana aitwa Lonnie Wolf. Investigations have uncovered a planning apparatus operating outside the control of the White House, whose sole purpose is to reduce the world's population by 2 billion people through war, famine, disease, and any other means necessary. This apparatus, which includes various levels of the government, is determining U.S. foreign policy. In every political hotspot, sasa ulipotaja wewe, El Salvador, the so-called Arc of Crisis in the Persian Gulf, Latin America, Southeast Asia, and in Africa, the goal of U.S. foreign policy is population reduction. The targeting agencies for the operation is the National Security Council Ad Hoc Group on Population Policy. Its policy planning groups is in the United States State Department's Office of Population Affairs, established in 1975 by Henry Kissinger. This group drafted the Carter administration's Global 2000. Hiyo pia andika uitafute, Global 2000 document, which calls for global population reduction. And the same apparatus is conducting the civil war in El Salvador as a conscious depopulation project. There is a single theme behind all our work.
we must reduce population level, said Thomas Ferguson, the Latin American case officer for the State Department's Office of Population Affairs. Either they, governments, do it our way through nice, clean methods, or they will get the kind of mess that we have in El Salvador, or in Iran, or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control, it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it. Mwisho wa nukuu yangu. Sitaki kuendelea ndani. Tabidi kipindi tuende mpaka saa 2. Lakini akitafuta The Hague Kissinger depopulation policy. Wata download. Alright. Kaja nimsaidie profesa. Afanye nini? Manake ndo hii. Haya. Alafu itakwambia nini hapo? Manake mambo hayo ndio mambo yako wakati mwingine. Napokuambia hivyo nisikia mwanzi anasema kila siku lakini hafanyi. Vema. Sawa. Jamani, fanya hivi. Fanya hivi usije ukakorogeka ukaiona hiyo The Hague Kissinger depopulation policy, ukaenda katika Google alafu ukatype hivyo alafu ukabonyeza na ukaona uletewi kitu. Pale mwisho weka PDF. Kisha utaona mambo ya kuja yote yenyewe, na mambo ambayo mzee wetu ananukuu hapa utayaona kwa weupe na weusi, in black and white. Tusomeni jamani kwa hisani zenu. Mambo ya kukaa hivi ukajidati yuko jamaa kuwakilisha. Si wakati huu wa karne 21. Watakana kila mtu awe watafiti na iwasoma. Au ndio yale chelewa utamkuta mtoto si wako. Vema, Adei Balo yosema, mimi naona pia kwa leo mwanzia kama unavyosema yatosha. Tuya digest hayo mwanzo, maana mambo si madogo. Kisha Abachi Said anasema shukran, tunakupata sana Ustadh Istanbuli hapa Dar es Salaam. Shukran sana Abuchi. Kwa hivyo ni kati ya wale ambao wanatufuatilizia katika YouTube sana. Naam. Maulana wangu, sahibu wangu wa karibu. Sawa. Sawa, nafikiri tosha kwa leo. Nafikiri jamani, tuyameng'enye hayo kisha tuyasambaze katika mishipa, na mishipa ya kupeleka bila shaka mambo haya katika kumbukumbu na katika fahamu zetu katika bongo itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo kwa leo nafikiri kwamba mzee wetu umetukinaisha. Insha Allah nafikiri kwamba tutapambana tena katika kipindi siku ya Jumatatu tukiwa na mambo mapya ama mambo haya labda katika upeo mwingine na kwa ndani zaidi, atakavyo tujalia Mwenyezi Mungu na pumzi yake uhai, insha Allah siku ya Jumatatu. Mimi sina la ziada jamani, kutoka kwangu Jonathan Mwanzia. Mimi leo naaga mapema hadi siku ya Jumatatu, na kutakia wakati mzuri, weekend njema. Kwaheri kwa sasa, na kwa niaba ya mwelekezi bila shaka wa kipindi hiki Java Nolo, bila shaka akisaidiwa na ndugu zake kama vile kina Tido Spencer na Bragen Maina, tunasema asanteni sana fundi wetu wa mitambo, kwa mwalimu Mwaguzo ambaye ndiye bila shaka tuamuita CEO. Vile vile ndiye anatupatia fursa kama hii kuhakikisha kwamba tunapambana nawe katika kipindi kama hiki kuelimishana, na ni fursa adhim. Kwa hivyo tunasema asante sana kwa bila shaka mkuu wetu huyu mwalimu Mwaguzo. Sasa basi, mzee wangu, mwanaharakati, mwanahistoria, profesa, mufti, majina yote yanakustahili, na kuna mengine mengi ambayo huenda yakawa, manake mimi si mweledi wa lugha sana inapokuja katika kupeana majina ambayo ni ya kumpandisha mtu cheo na kumpatia ile hadhi yake. Kama jamani kawa nakosea na kupatia vyeo ambavyo ni vichache, naomba radhi, lakini huwa tunathamini sana na mimi zaidi katika kipindi kama hiki. Na ndio nikakwambia bila wewe hiki kipindi akiendi. Una siku ukawa hapa jamani,
hukuwepo, kawa na dharura. Mimi ilibidi niingie dakika ngapi? Dakika 7 kuomba radhi, kusema kwamba mzee wangu ampatwa na dharura, lakini dharura nzuri, ameitwa katika kikao kama hiki cha kuelimishana kuhusiana na masuala ya usalama. Kwa hivyo wakati anapoweka mambo peupe, inapokuja katika mambo haya pia ni mweledi katika masuala ya usalama. Kwa hivyo yuko mahali kwingine, na nikaomba radhi, na katika dakika zangu 7 mimi huyo nikamaliza kipindi. Nikaulizwa, jamani, hakukuachia mikoba huyo bwana? Aliulizwa na Yahya al-Muktari. Nikasema hapa hewani kwamba mikoba kaenda nayo, ananiambia bado sijafikia umri wa kuachiwa mikoba, huenda nikacheza nayo. Nikasema, nikajitetea namna hiyo, na sikujitetea, nikasema kweli. Kisha nikamaliza namna hiyo, na tukupambana tena. Siku iliyofuata ikawa tena kuna changamoto zingine, kipindi kikwenda mpaka juma, nafikiri juma hili ndio tumepambana. Last week nisema kutoka tupambane bwana, kata kuniambia leo. Manake leo ndio tumaliza wiki na kipindi vizuri. Manake kutoka siku ya Jumatatu yote ansema ni pamba tu. La. Alafu tukitoka hapa kwenye kipindi hata niambia kule, unaona nilivyokupamba. Mimi wasipendi kukubwaga wewe, usije ukafura kichwa, na mimi nakubali. Sababu mimi namjua, lakini unaona majina, wewe angalia alionibandika kitwani. Alafu asema yeye hajui majina. Vile vyote mimi hakuna. Nyinyi wengine mwanijua. Mimi tulinkimbia skuli na nini, hata mufti na nini za nini zi. Mimi siwezi mtazamaji, siwezi fanya utani na mzee wangu hapa, manake laana zingine wajitafutia mwenyewe. Kwa hivyo ninapozungumza namna hiyo, hata wewe mwenyewe wajua kwamba sijazungumza vibaya. Sikusema mzungumza vibaya, unipaka mafuta tu. Wajua mzee hajafikia hapo, lakini hata ni mpambe. Jamaa pia wamuone kwenye Al-Shifa Online TV, kumbe Stali soma. Na mbona lakini najua kama wasangine wajua kumtukana mtu kihikima vile. Haina neno. Lakini mfano nimeutoa tena, mfano rahisi, wakati ambapo wewe ukuwepo. Mbona kipindi hakikwenda, mimi niliingia hapa hawakuoni kwenye vipindi vingine mpaka Al-Shifa hapa. Peupe mimi sina mikoba ya Peupe, na ndio huwa nikianza kipindi. Swala mikoba Peupe wewe wapenda tu kumwatea mzee shine kidogo. Lakini hawa kuona kwenye yale vipindi vingine, wakusikia kwenye ma voice over yale, ukitaka kumjenga mtu kama hivi sasa wanavyonipa mimi majina yote. Kini mengine ya wachi pia balizikia umumu. Haina neno. Mimi naelewa. Salamu alaikum jamani. Tuombeane Mungu, inshallah tukutane tena Jumatatu papa hapa 11 hadi saa 1 jioni. Jioni njema, usiku mtulivu. Asante. Adei Balo cheka sana hapa katika YouTube.